ఓకే, ఇబ్బంది ఏం లేదు. పాజిటివ్ వాల్యూ 3.82. టేక్ పాజిటివ్ వాల్యూ ఓన్లీ, డోంట్ వరీ. Okay, so Okay. this is the next chapter, this one. Oh, So test of significance for variables, that is large samples. Unit number 15, 16, 17. Okay, test of significance for variables, large samples. So in these large sample also, say large sample nothing but if the sample size is more than 30, if the sample size is more than 30, then you have to take, we need to consider this method. oh, Okay, when the sample size is more than 30, it can be considered as large sample. In this case of large sample, its significance will be tested by the following three steps. So first step is testing standard error of X bar. That is mean testing the difference between two means, testing the difference between two standard deviations. So first we are going to see the testing standard error of X bar. Standard error of X bar. Then 2 means two standard deviation. See, once again, I am repeating here. You observe carefully, listen carefully. Standard error of X bar, difference between two means. Okay, one mean will be there and another mean will be there. We are going to see the difference between two means. In the same manner, two standard deviations. Two standard deviations. Okay, two means and question lo manaku clear ga istadu. The examiner will give in the question two means. When the two means are asked, then we need to find out testing the difference between two means formula. With that formula, we need to find out the uh, answer. Then in the same manner, testing the difference between two standard deviations. Okay, so we will see the first method here. Testing standard error of X bar, standard error of X bar. Okay, so listen carefully here. While testing the significance of a statistic in case of large samples, the following is a list of formula for obtaining standard error for different statistics. Okay, so please note down these formulas. See this formula, and yes, this formula calculated value is equal to X bar minus M divided by standard error X bar, or difference between sample mean DBSM, difference between sample mean minus PM, population mean divided by standard error X bar. When X bar is equal to difference between sample mean, M is equal to population mean. Then in addition to that, here in this given question, say second method lo మనం చేసాం attributes లో proportion of success లో limits కనుక్కున్నాం. In the same manner here we need to find out the limits also. 95% fiducial limits of population mean are X bar plus or minus 1.96. Okay, standard deviation by under root n. Then 99%. See, 99% means 1%. Now, 100 minus 99, you will get 1% only. 1% means calculated value is 2.58. 5% means 1.96. So, 99% fiducial limits of population mean are X bar plus or minus 2.58 standard deviation divided by under root n. So, this is the formula. So, you need to remember the first formula and this formula. లిమిట్స్ అని ఖచ్చితంగా ఇస్తాడు మనకు. 95% లిమిట్స్ అంటాడు, లేదా 99% అంటాడు, లేదంటే 5% లిమిట్స్ అంటాడు, 1% లిమిట్స్ అంటాడు. సో ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్ రిగార్డింగ్ దిస్ వన్. వై? బికాస్ examiner will maximum he will try to confuse us, and sometimes he will give directly also. So we should be in a position to
get the accurate figures. We should be in a position to take the exact values, and we should know the each and everything. Then only it is very easy to solve the problem. Okay. So we'll go for the problem. Right. So the problem is here. You look the problem carefully. A mean height obtained from a random sample of size 100 is 64 inches. See, mean height obtained from a random sample of size 100 is 64 inches. The standard deviation of distribution of height of the population is known to be 3 inches. Test the statement that the mean height of the population is 67 inches at 5% of significance level. Also set up 99% of the limits of mean height of the population. See, in this way, he will ask. You observe carefully. Okay. So previously what we done? We done only 5 steps. In addition to that, we have to do one more step. So this is the LOS value, 5%. And this is the set up 99% of the limits of mean height of the population. This is the limits, 99% limits. 99% limits means that is 1.96. 2.58 we need to take. Okay. So first step is setting hypothesis, setting suitable significance level, test criterion, doing calculation, then conclusion we have to write. Generally, we will do these 5 steps. In addition to that, step number 6, that is assigning the limits. ఇది ఒక అడిషనల్ ఒక స్టెప్ మనం చేయాలి. Okay. So you see the answer. So solution here, setting hypothesis, A, null hypothesis, H naught, mu is equals to H naught, no difference between two samples. Then B, alternative hypothesis, HA, mu is not equal to HA, that is rejected. Okay, first step you have to write like this. Then step number 2 is setting suitable significance level. Setting suitable significance level. So we have to check whether the LOS value is given or not. If LOS is not given, okay, assume that 5% only. If LOS is given means we have to check whether it is a 5% or 1%. If 1% is given means 99% is a confidence level, that is 2.58 is the critical value. So we have to write in the second step only. So in this given question, 5% of significance level is given very clearly. సో సెకండ్ స్టెప్ మనం ఏం చేస్తాం, డైరెక్ట్ రాసుకుంటాం. సో ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం ఏం చేసాం, ఏ అండ్ బి అని రాసుకున్నాం, కానీ ఇక్కడ ఏ బి అవసరం లేదు. ఈ స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత మీకు ఆటోమేటిక్గా ప్రాబ్లం అర్థం అవుతుంది ఉద్దేశంతో. సో ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ఓన్లీ వన్ స్టెప్, దట్ ఈస్ 5% LOS, 95% కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్, దట్ ఈస్ 1.96. 1.96. Then next one is test criterion. Test criterion. X bar is equals to standard deviation P by under root N. Standard deviation P by under root N here. So we'll see the doing calculation here. So in doing calculation, see standard error X bar plus or minus standard deviation P is under root by N. So here standard deviation P is equals to, that is population mean. See population, the ఇక్కడ చూడండమ్మా, population standard deviation of distribution of height of population is known to be 3 inches. See population mean is 3 inches here. Population mean is 3 inches. So simply take here standard deviation P is equals to 3. Then N is equals to 100. See, random sample of size 100 is 64 inches. Mean height. Okay. So here standard deviation P is equals to 3. N is equals to 100. So what is our formula? Standard deviation P by under root 100 is equals to 0.3. 0.3. Then calculated value is equals to difference between sample mean minus population mean. So difference between sample mean. Sample mean is 64. The mean height obtained from a random sample of size 100 is 64 inches. Okay, 64 inches minus sample mean minus population mean. So here population mean is given very clearly.
Mean height of the population is 67 inches. Okay. So here calculated value is equals to 64 minus 67 divided by standard error x bar. So already we got standard error x bar answer, that is 0.3. Okay, 0.3 we got. So 64 minus 67 by 0.3, that is 10. That is equals to 10. Okay. So here you have to write the decision that the calculated value 10 is more than or greater than the table value of 1.96 at 5% LOS. Hence, the null hypothesis will be rejected. So in this way, you have to do the problem. So in addition to this step, see this one here, sixth step. Okay, see, it can be concluded that there is a significant difference between sample B and population B. The step number 6 is setting 99% limits, upper limit and lower limit. Okay, so 99% confidence level indicate 1% significance level at LOS. The table value 2.58. 2.58 is the table value. So x bar plus or minus, see the formula here. So first we have to do addition and subtraction 2 times we have to do, and we have to assign the limits here. See, this is the formula carefully, listen carefully. See, x bar plus or minus 2.58 into standard deviation x bar. Okay. So here standard deviation x bar already 0.3 we know. So 64 x bar is 64 plus or minus 2.58 into 0.3 is equals to 64 plus 2.58 into 0.3. That is 64 plus 0.774 is equals to 64.77. So don't write upper limit or lower limit within the brackets. Just leave it. After getting the second value, then we need to decide okay, which is the value is the lower value and which value is the upper value. So here 64 minus 2.58 into 0.3. Second one here. 64 minus 0.774 is equals to 63.226 lower limit, upper limit and lower limit. So this is a problem. So in this problem, anybody, any doubt, you can ask the doubt. Yes, anyone? No, sir. Okay, understood, huh? Understood. Yes, sir. Okay. So the next problem. A random sample of 100 tires is taken from a lot. The mean life of tire found to be 40,000 kilometers. See, mean life, mean means X bar, 40,000 kilometers. On an average, one tire will run on a road that is 40,000 kilometers, till 40,000 kilometers. Once you purchase the tire, okay, 40,000 kilometers on, that is the average capacity of a tire that will run on the road based on the road condition with a standard deviation of 3,260. Could the sample come from a population mean life of 39,350 kilometers? Establish 99% percent confidence limit within which the mean life of tires is expected line. Okay, see here also 99% confidence limit is given. So you see the answer. Setting hypothesis, this is a common. That is a null hypothesis H naught and mu is equals to H naught. No difference between two samples. An alternative hypothesis HA mu is not equal to HA rejected. That is, so setting suitable significance level. See here, setting significance level is there, but you have to write setting suitable significance level. So here 1% is given very clearly. So just take 1% only. So we will see whether 1% is given or not. So you observe carefully, establish 99% confidence limit. Confidence limit means that is 1% only. Okay. So test criterion, the formula is here, standard error x bar is equals to standard deviation p by under root n. Standard deviation p by under root n. Then doing calculation.
In doing calculation here, standard error x bar is equals to standard deviation p by under root n. Standard deviation p by under root n. Here, standard deviation p is equals to 3260. N is equals to 100. N is equals to 100. That is 3260 divided by under root n. So 3260 by 10 is equals to 326. This is the value we got. That is x bar standard error x bar is equals to 326. Okay. Then next apply the second formula, that is calculated value is equals to difference between sample mean minus population mean divided by standard error x bar. So calculated value is equals to difference between sample mean, that is 40,000. Sample mean is 40,000. Okay, minus 39,350 by 326 is equals to 1.99. 1.99 is the calculated value. So in the decision, you have to write like this. The calculated value of 1.99 is less than the table value of 2.58 at 1% significance level. Hence, null hypothesis H naught, it will be accepted. Okay, less than means accepted, greater than means rejected. Then set the limits. See, you observe the limits. It can be concluded that there is a significant difference between the sample mean and population mean. Okay. So here setting limits, 99% fiducial limits of population mean are x bar plus or minus 2.58, standard deviation under root n. 39,350 plus or minus 2.58 into 326 is equals to, see, 40,191 upper limit and 38,509, that is lower limit. So upper limit and lower limit. See here, the last line. Hence, the mean life of tires is expected. That is between 38,509 and 40,191. Okay. In these, in between, the average life of tire will be there. Okay. So any doubt, anybody? No, sir. Right. Next one here. A sample of 5,000 students from Bombay University. See, this is also one of the problem. Wait a minute. Okay, this is not required. Okay, this is directly the given. Okay, the sample of 5,000 students from the Bombay was taken and average weight was found to be 112. So standard X bar is directly given. So we have to do the limits only. So it is not required for you. Okay, so that is the testing of a standard error X bar. The next, this is the testing the difference between two means. So two means is also important here. So here observe carefully. The next chapter, this one. Okay, that chapter is completed. Any doubt, anybody, you can ask the doubt. In doubt ఉంటే అడగండి అమ్మా. ఎక్స్ బార్ వాల్యూ ఇస్తాడు, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎక్స్ బార్ వాల్యూ ఇస్తాడు, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ పాపులేషన్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ కూడా ఇస్తాడు. ఓకే, లిమిట్స్ ఇస్తాడు, అడిషనల్ ఒక స్టెప్ ఎక్స్ట్రా వస్తుంది మనకు. ఓకే, సో యూ విల్ గెట్ we will get one more step you need to do. Okay.
Right. The next, in case of two tests, the significance between the mean, then mean అనే పదం వాడుతున్నాను. Mean, two means here. We are doing two means. Two standard deviation next chapter. Two means ఇక్కడ చేస్తున్నాం మనం. Okay. In case of two test, the significance between the means of two samples, the following formula to be used for known. Standard error x bar 1 minus x bar 2 is equals to standard deviation 1 square by n1 plus standard deviation 2 square by n2. Okay. Standard deviation 1 square by n1 plus standard deviation 2 square by n2. Calculated value is equals to difference between two mean divided by standard error x bar 1 minus x bar 2. Okay. So you observe carefully the question. క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. క్వశ్చన్ మనకు అర్థమైతే మాక్సిమం మనం ప్రాబ్లం ఆఫ్ సాల్వ్ అయినట్టే. క్వశ్చన్ అర్థం కాకపోతే మాత్రం ఇబ్బంది అవుతుంది మాకు. ఓకే. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 1, Okay. ఇంటెలిజెంట్ టెస్ట్ ఆన్ టూ గ్రూప్స్ ఆఫ్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ గేవ్ ద ఫాలోయింగ్ రిజల్ట్స్. ఒక ఇంటెలిజెంట్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేశారట టూ గ్రూప్స్ కి, బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్. కొన్ని రిజల్ట్స్ వచ్చాయట. రిజల్ట్స్ ఏదో చూద్దాం. సో హియర్ మీన్ ఈజ్ 75 గర్ల్స్, దెన్ బాయ్స్ 70, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ 15, బాయ్స్ 20, దెన్ ఎన్ ఈజ్ 150, then boys n is equals to 250. Is there is a significant difference in the mean scores obtained by boys and girls at 1% level? 1% level. Okay. So difference between two means. At that time we have to consider only mean value only. So see, important hint here I want to give you. See, sometimes what happens, the examiner will give complete information like this in the table itself. టేబుల్లో ఇలా వాల్యూ ఇస్తాడు. ద సేమ్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఫర్ టూ మీన్స్ అండ్ టూ స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఆల్సో. బట్ హీ విల్ ఆస్క్ లైక్ దిస్, ఈజ్ దేర్ ఈజ్ ఎ సిగ్నిఫికెన్స్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద మీన్ స్కోర్స్. ఇగో ఇలా అంటాడమ్మా. మీన్ స్కోర్స్ అనే పదం వాడతాడు. Okay. మీన్ స్కోర్స్ అంటే ఈ వాల్యూనే కన్సిడర్ చేయాలి. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ మీన్స్ అన్నప్పుడు ఈ వాల్యూ కన్సిడర్ చేయాలి. 75 మైనస్ 70 కన్సిడర్ చేయాలి. ఓకే. Okay, the next one, see, observe carefully. Setting hypothesis, common is null hypothesis H naught, mu is equal to H naught. There is no difference between two mean scores obtained by not stores, that is courses. Score and రాసుకోండమ్మా, stores కాదు. SCORES, scores. Instead of T, write C. Obtained by boys and girls. Alternative hypothesis HA, mu is not equal to HA, rejected. Then next second one is setting suitable significance level. సో ఆల్రెడీ 1% ఇచ్చాడు మన క్లియర్ క్వశ్చన్లో. కాబట్టి మనం 1%, 99% కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ 2.58 అని రాసుకుందాం. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ టెస్ట్ క్రైటీరియన్, స్టాండర్డ్ ఎర్రర్ ఎక్స్ బార్ 1. సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ హియర్ ఎక్స్ బార్ 1 minus x bar 2 is equals to standard deviation 1 square by n1 plus standard deviation 2 square by n2. Okay, standard deviation 1 square by n1 plus standard deviation 1 square by n2. So calculated value is equals to difference of two means. See, it is important. Calculated value important. Difference of two means divided by standard error x bar 1 minus x bar 2. Then doing a calculation. In doing calculation, say, we need to do the calculation part here. టెస్ట్ క్రైటీరియాలోనే ప్రాబ్లం మొత్తం అయిపోవాలి మనకు. ఇక్కడ ఫార్ములా రాసుకున్నాం. స్టాండర్డ్ ఎర్రర్ ఎక్స్ బార్ 1 మైనస్ ఎక్స్ బార్ 2 ఈక్వల్స్ టు స్టాండర్డ్ డివిజన్ 1 స్క్వేర్ బై n1 ప్లస్ స్టాండర్డ్ డివిజన్ 2 స్క్వేర్ బై n2 అని రాసుకున్నాం క్లియర్గా. దాంతోపాటు క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ రాసుకోవాలి. ఎప్పుడైతే మనం క్యాలిక్యులేటెడ్, వెన్ వీ రిటర్న్ ద క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ, then we can say that the problem is completely known to us. These two formulas are very much important for each and every step in test criterion in this hypothesis chapter. In this hypothesis chapter, these steps play a important role. Okay, if you know this step very well perfectly, then complete problem will be solved very easily and quickly. Very easily and quickly the problem will be solved. Okay.
doing calculation, standard error x bar 1 minus x bar 2 is equals to standard deviation 1 square by n1 plus standard deviation 2 square by n2. So that formula we have written here. So standard deviation 1 is equals to 15, n1 is equals to 150. Then standard deviation 2 is equals to 20, n2 is equals to 250. So here under root 15 square by 150 plus 20 square by 250. So the final answer is 1.76. 1.76 is the standard error x bar 1 minus x bar 2 value is 1.76. So calculated value is equals to difference of two means. Difference of two means is 75 minus 70 divided by. So here wait a minute. Divided by 1.76. Please note down this one. 1.76. Okay. So the decision is here. The calculated value 2.58. So after dividing here, 5 divided by 1.76, you will get 2.84. E is greater than 2.58 at 1% always. Hence, the null hypothesis will be rejected. So it can be concluded that there is a significant difference between the mean scores obtained by boys and girls. Okay, in this way, when the problem is given, two means, ఇస్తే ఇలా చేయాలి ప్రాబ్లమ్ని. ఇందులో డౌట్ ఉంటే అడగనమ్మా. Yes, anybody any doubt? No, sir. Understood, sir. Okay. రైట్. సో ది అనదర్ ప్రాబ్లం ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, ఈ ప్రాబ్లం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఇంతకుముందు చెప్దాం అనుకున్నాను బట్ ఈ ప్రాబ్లం కోసం వెయిట్ చేశాను. సో యూ సీ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఏ మ్యాన్ బైస్ 20 electric bulbs of Philips. 50, sir. Sorry, 50. Yes. Okay, a man buys 50 electric bulbs of Philips and 50 electric bulbs of HMT. Okay, and he finds that Philips bulbs given an average life. Average means the another name of average is mean. Okay, that is 1500 hours with a standard deviation of 60 hours. And HMT bulbs given an average life of 1512 hours with a standard deviation of 80 hours. Is there a significant difference in the life of two markets of bulb at 1% LOS? So here examiner, see, please forget this one. Okay, ఇది మర్చిపోండి ఇప్పుడు. The examiner will give, you observe the problem. The problem is completely theoretically given. Yes or no? Problem is given completely theoretically. You see the problem. See, this problem is completely theoretically given. So this problem, when it is theoretically given, so what you have to do as a student, okay, so you will get some confusion. A man buys 50 electric bulbs of Philips, 50 electric bulbs of HMT. What is this 50 and what is this 50? 50 plus 50, that is you will get, we can say that is N value. And he finds that Philips bulbs given an average life of 15 hours. See, mean, that is mean, which one? Philips. Then standard deviation is 60 and HMT average is 1512. Standard deviation is 80 hours. So when, if it is given in this way, so simply what you have to do means here, see, like this, draw a table and simply write Philips HMT mean, standard deviation, then N. So these are values we got from the theoretical part of the question paper. That is 1500, 1512, then 60, then 80, then 50, 50. Okay.
So for you, it is very easy to do the problem now. So previous problem you observe carefully. In the previous problem, what they done? Simply they have given the table. The table is given itself. Okay. So you see the difference. Theoretical question ఇస్తాడు మనకు. అప్పుడు ఆ థియరిటికల్ పార్ట్కి వెళ్ళి క్వశ్చన్ పికప్ చేసుకొని మీను స్టాండర్డ్ డివిజన్ ఎన్ మనమే ఫైండ్ అవుట్ చేసి టేబుల్లో ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు మనకి చాలా ఈజీ అయిపోతుంది సార్. ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఈజీ ఫర్ అస్ టు డూ ద ప్రాబ్లమ్. సో యూ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. Setting hypothesis, see answer. Null hypothesis, alternate hypothesis. H not HA. Setting suitable significance level. Okay, 1%, that is 95% confidence level, 2.58. Test criteria, standard error x bar 1 minus x bar 2 is equals to standard deviation 1 square by n1 plus standard deviation 2 square by n2. Then calculated value is equals to difference of two means divided by standard error x bar 1 minus x bar 2. Okay, that is x bar 1 minus x bar 2. Same formula. ఇక్కడ చూడండి అమ్మా. Here doing calculation, you observe carefully. Standard deviation 1 is 60, n1 is 50. Standard deviation 2 is 80, n2 is also 50. Okay, so here 60 under root 60 square by 50 plus 80 square by 50 is equals to 3600 divided by 50 plus 6400 by 50. Then finally you are going to get 14.14. 14.14 is the standard error x bar 1 minus x bar 2 answer. So calculated value is equal to difference between two means. Okay, two means here you observe carefully. Two means, this is the first value and the second value. Two means 1500 minus 1512. Okay, so here 1500 minus 1012. That is 12 divided by 140. Sorry, 14.14 is equals to 0.848. So the decision is here. The calculated value 0.848 is less than the table value 2.58. Hence, the null hypothesis is accepted. So it can be concluded that there is a significant difference between the mean bulbs obtained by Phillips and HMT. Okay, in this way you have to write. So one more problem is there. See, this problem also theoretically given. So for the sake of students, I only created one table. In the table, all the values are inserted like this. So you see the question properly. In a random sample of 100 villages in a certain district of a certain state, the average number of unemployed found was 80. Average, see, I'm using the word average 80 with a standard deviation of 12. In another sample of 200 villages in the same district, the average number of unemployed persons found was 120 with a standard deviation of 40. Is the difference between the means of two samples significant at 1%? Okay. So all the values according to our need, what would village 1, village 2, mean, standard deviation, then total. Okay, if you do this step, it is very easy to solve the problem. So no need to depend on theoretical part. Okay, Okay. same problem. Setting hypothesis, setting suitable significance level. Say test criterion, formula, standard error x bar 1 minus x bar 2, then calculated value, then doing calculation. Okay, so calculated values finally 3.072.
ఇది ఒక్కసారి క్యాలిక్యులేట్ చేయండి అమ్మా. ఇక్కడ నాకు ఎందుకు ఆన్సర్ తేడా కొడుతుంది. యూ సీ ది హియర్ దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్. ఈ ప్రాబ్లం మీరు కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి దగ్గర ఒక్కసారి. ప్లీజ్ టేక్ ఏ ఫోటో కాపీ ఆఫ్ దిస్ ప్రాబ్లం. ఓకే. సో ఎస్ Okay. రైట్, టేక్ ఏ ఫోటో. Done, sir. ఓకే, ఈ ప్రాబ్లం చేయండి ఇంటి దగ్గర. ఈ ఆన్సర్ కూడా నోట్ చేసుకోండి ఒక్కసారి. 3.07 టు 13.021. మీకు ఏది వస్తుందో చూడండి అమ్మా. ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి రావాలి. వచ్చిన ఆన్సరే కరెక్ట్ అన్నట్టు. ఓకే. సో at least that chapter also completed. Large sample also completed. Unit number 15. Then unit number 16, small sample. Difference, testing the difference between two standard deviation. ఇక్కడ two standard deviation చేస్తున్నాం. Wait a minute. See, large sample. See, in large sample, last method we are going to do two standard deviations. See, in your syllabus, difference between large sample and small sample, assumptions related to large sample, estimating population mean, test of sample mean, test of two sample means only given. Okay, but in addition to that, we are going to do two standard deviation also. Two sample means ఇచ్చాడు, మనం standard deviation కూడా చేద్దాం. Okay, this is the last method. In case of two large random samples, each drawn from a normally distributed, the standard error of difference between the standard deviation given by. So it can be concluded that there is a standard error, standard deviation 1 minus standard deviation 2 is equals to standard deviation 1 square by 2 into n1 plus standard deviation 2 square by 2 into n2. When population standard deviation is given, standard error s1 minus s2 is equals to s1 standard deviation 1 square by 2 into n1 plus standard deviation s2 square by 2 into n2. So calculated value is equals to difference between two standard deviation divided by standard error, standard deviation 1 minus standard deviation 2. Okay, so this is the formula. Please take a photo. Okay, so you see the problem. Problem is important here. In a sample of 1000, the mean is 17.5. Standard deviation is 2.5. In another sample of 800, the mean is 18 and standard deviation is 2.7. Assuming that the samples of independent, discuss whether the two samples can have come from a population which have came the standard deviation at 1% level. So setting hypothesis, setting significance level. So these two steps are common. Test criterion is important here. See, in this formula, you observe carefully. Standard error, standard deviation 1 minus standard deviation 2 is equals to standard deviation 1 square by 2 into n1. 2 into n1. In the previous problem, in mean, standard deviation 1 square by n1 less standard deviation 2 square by n2. So here 2 into n1 plus standard deviation 2 square by 2 into n2 is given. So calculated value is equals to difference divided by standard error, standard deviation 1 minus standard deviation 2. Then doing calculation, standard deviation, say doing calculation according to doing your calculation, take the values from the question, and finally difference between two standard deviation. So 2.7 minus 2.5. So you see the table here. So the table is not given clearly. So 2.7. ఇలా ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్ కూడా మన టేబుల్లో ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, 2.7 and here 2.5. So finally you are going to get 2.29. The calculated value 2.29 is less than the table value 2.58 at 1% significance level. Hence the null hypothesis H0 will be accepted. Okay, so it can be concluded that
there is a significant difference between the two, between the standard deviations. You have to write like this. Okay, any doubt here? Anybody? No, sir. అక్కడ టూ మీన్స్, ఇక్కడ టూ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. టూ మీన్స్ అండ్ హియర్ టూ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. So at this we completed that chapter. The next this another chapter we'll see. Large samples completed. Now we'll start small samples chapter. In the small samples here, the we call it as a student test also. Right. Test of significance for variables within the brackets. Small samples. When the size of a sample is less than 30, it can be considered as a small sample. In case of small sample, the large sample test are not applicable. The considerable attention has been paid in developing suitable test for dealing with problem. So student T distribution. This method is also called as student T distribution. Theoretical work on T distribution. See, theoretical work on T distribution was done by W.S. Gossett, 1876 to 1937. In the early 1900s, Gossett was employed by the Guinness and Son, a Dublin brewery, Ireland company, that is, which did not permit employees to publish research findings under their own names. So Gossett adopted the pen name student and published his findings under this name. Thereafter, the T distribution is commonly called students T distribution, or simply students distribution. Okay, the T distribution is used when sample size is 30 or less and the population standard deviation is unknown. Okay, so here the T distribution, the following are the different methods of T test. They are here 1, 2, 3, 4. So, but we consider only 1, 2, 3 only. Wait a minute. Yeah, two independent samples, two dependent samples, and the mean of a random sample. These three methods, first three methods are important. So the last method is to test the significance of an average coefficient of correlation. There's no need to discuss, it's not required. Okay, so most of the times you will get the questions from this is second and third one only, and sometimes from the first also. So we'll see the first one. To test the significance of mean X bar of a random sample. In determining whether the mean of a sample drawn from a normal population deviates significantly from a stated value when the variance of population is unknown, we calculate the statistic as follows. T is equals to X bar plus or minus mu by S into under root N. Okay, or see, T is equals to X bar minus mu into N by S. Okay, so S is equals to under root sigma x minus x bar by n1 by n minus 1, that is whole square. Okay, so you see the formula carefully.
and degrees of freedom. V is equals to n minus 1. So here, limits also, fiducial limits. X bar plus or minus s by n under root n t 0.05 at 95% level. X bar plus or minus s by under root n t 0.01 at 99% level. Okay, so these are the formulas, very much important. So this is a problem. So first we are doing first method, that is a significance of mean of a random sample. The manufacturer of a certain make of electric bulbs claims that his bulbs have a mean life of mu, that is 25 months, with a standard deviation of 5 months. A random sample of 6 bulb gave the following values. Life of monthly, that is 24, 26, 30, 20, 20, 18. Can you regard the producer's claim to be valued at 1% LOS difference in the mean life of the bulbs, the sample, and the population? So S is equal to setting hypothesis, that is null hypothesis, alternate hypothesis. Okay, there is no difference in the between sample mean and the population mean. Then alternate hypothesis, HA, mu is not equal to HA, rejected. Setting suitable, significance level. At 1%, you listen carefully. This is important. At 1%, LOS, 99% confidence level, that is table value is 4.032. So here, already I have said in the previous classes that student t-test table value also available in the end, that is last pages of a research methodology book or SP Gupta statistical methods book or any statistics book. These table values are available. So you need to carry these table values. Okay. ANOVA one way, ANOVA two way, and chi-square test t-test table values, and chi-square also t-test table values you have to carry. So this 4.03 T 032 simply I have taken from the table itself, which is already there table. In a statistical methods, last end pages లో మన table values ఉంటాయి, ఆ table value ఉన్నాయి directly తీసుకున్నాను ఇక్కడ. So the test criterion is here. T is equals to x bar minus mu by s into under root n. Okay. Again, this will be written like this also. S is equals to under root sigma x square by n minus 1. Sigma x square by n minus 1. Then degrees of freedom, DOF. V is equals to n minus 1. Then fiducial limit. Sigma, see x bar plus or minus s into under root n. T 0.01. Okay. So doing calculation of arithmetic mean x. See, only single values are there. 24, 26, 30, 20, 20, 18. Then x minus x bar is equals to, that is 23. Okay. So in correlation and regression, what we done? Simply we got the values, average value, we find it. In the same manner, you have to find the average value here. X bar is equals to sigma x by L. So all these totals are 138. 138 divided by 6 values are there. So we got 23. If you get a 23.1, then that is the assumed mean. You can take any value from the given question for calculation purpose only. Okay? Okay. Right. So here, simply, see, after getting 23, in the place of x, see 23 I have written. That is 24 minus 23 is 1. 26 minus 23, 3.
30 minus 23 is 7. 20 minus 23 minus 3. 20 minus 23 minus 3 again. 18 minus 23 minus 5. So x square, that is 1 square 1. 3 square 9. 7 square 49. Minus 3 square 9. Minus 3 square 9. Minus 5 square 25. Sigma x square is equals to 102. 102. Sigma x square is equals to 102. So here S is equals to 102 under root 102 divided by 6 minus 1. So 4.52 is the answer. Then simply limits t is equals to plus x bar plus or minus x bar minus mu by s into under root n. X bar is 23, mu is equals to 25, n is equals to 6, s is equals to 4.52. So final answer is here. The calculated value is equals to, okay, 5. 1.08 is the last answer. So DOF is means how many individual variables are there? 6 variables are given. ఎన్ని వాల్యూస్ ఇచ్చాడమ్మా 24 36 అని అవన్నీ 6 ఉన్నాయి కాబట్టి n minus 1 that is 6 minus 1 is 5. 5 దగ్గర see significance level is 1%. The table value 1% table value 5 దగ్గర ఎంత ఉంది 4.032 is there. So that is the critical value or table value. The calculated value 1.08 is less than the table value of t is equals to 4.082 at 1% LOS. Hence, the null hypothesis H naught will be rejected. In this way, you have to write. So it can be concluded that there is no significance difference between the sample mean and population mean. Okay, so please note down this problem also quickly. So you do this problem at home. Tomorrow we'll discuss this one. Okay. ఓకే సార్. ఇంటి దగ్గర చేయండి చాలా జాగ్రత్తగా. This one also. Please note down. సార్ Yes. ఇది చెప్పండి. మోడల్ పేపర్ లో సి చార్ట్ అని ఒక క్వశ్చన్ ఉంది సార్. స్టార్ట్ ఆర్ చార్ట్స్ అని సి చార్ట్స్ అని చూసాను. ఓకే. అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్. అట్లీస్ట్ వన్ ప్రాబ్లం వన్ చెప్పినా కొన్ని మోడల్స్ ఇస్తే మేము అదేనమ్మా కంట్రోల్ చార్ట్స్ అంటే వాటికి అసలు ఓకే మనకు అంటే అది రేర్గా వస్తుంది. బట్ నేను ఇప్పుడు మనం చెప్పేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే. ఓకే ఇవి ఇప్పుడు మనం ఎన్ని ప్రాబ్లమ్ డిస్కస్ చేసాము ఫస్ట్ క్లాస్ నుండి ఇప్పటి వరకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రం పక్కగా 100% మంచిగా ప్రాక్టీస్ చేయండి మీరు. ఇప్పుడు సార్. ఇవే చూద్దాం రేపు ఇంకా బట్ మనకు. ఎస్ మీరు చెప్పిన మోడల్ పేపర్ లో కూడా చూసాను. ఇంకా ఇది ఆర్ చార్ట్స్ అని సి చూద్దాం రేపు ఉంది ఇంకా టైం ఉంది రేపు క్లాస్ చూద్దాం ఆర్ చార్ట్స్ సి చార్ట్స్ చూద్దాం. ఓకే. సో ఇంకా మన హైస్కోర్ టెస్ట్ కూడా ఉంది. ఇంకా గేమ్ థియరీ ఉందమ్మా. గేమ్ థియరీ ఇంకా చాలా ఇంపార్టెంట్. గేమ్ థియరీలో సాడిల్ పాయింట్ ఒకటి, మిక్స్డ్ స్ట్రాటజీ ఒకటి, దెన్ డామినెన్స్ మెథడ్ ఒక మెథడ్ ఉంటుంది. ఆ మెథడ్ ఒకటి డిస్కస్ చేయాలి మనం. అదంతా అయిన తర్వాత సి చార్ట్ ఆర్ చార్ట్ చూద్దాం. ఓకే. ఇవన్నీ ప్రాబ్లమేటిక్ పార్ట్. కంట్రోల్ చార్ట్స్ ఇవ్వడం అది ఓకే, అది కూడా బాగానే ఉంటుంది. బట్ ఇవి కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది అన్నట్టు మనం చెప్పబోయేటన్ని. ఓకే. సో ఇది నోట్ డౌన్ చేసుకున్నారు ఇది రైట్. సో దిస్ ఈస్ ద వన్ మోర్ ప్రాబ్లం. ఇది ఇంకో మెథడ్ అమ్మా. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. సో లిజన్ హియర్. ద లైఫ్ టైమ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్స్ ఫర్ ఏ ర్యాండమ్ శాంపిల్ ఆఫ్ 10 ఫ్రమ్ ది లార్జ్ శాంపిల్. ఇలా కూడా ఇస్తాడు మనకు. ఓకే. ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలో మీకు తెలుసా? సేమ్ మెథడ్లో తేడా ఏం లేదు. ఓకే. సో ఇక్కడ చూడండి, టెస్టింగ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్
x bar of two samples. Independent samples అంటాం వీటిని మనము. ఇంకా టూ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఇండిపెండెంట్ శాంపిల్స్, డిపెండెంట్ శాంపిల్స్. ఇండిపెండెంట్ శాంపిల్స్, డిపెండెంట్ శాంపిల్స్. సో ఇండిపెండెంట్ శాంపిల్స్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం. Given two independent random samples of size n1, n2 with means x bar 1, x bar 2 and standard deviation s1 and s2, we may be interested in testing the hypothesis that the samples came from the sample normal population. To carry out the test, we can calculate the statistics as follows. That is t is equals to x bar 1 minus x bar 2 by s into under root n1 into n2 by n1 plus n2. So these are the formulas. Actual mean ఇచ్చినప్పుడు ఈ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి ఫస్ట్ వన్. అజ్యూమ్డ్ మీన్ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రం కింద ఫార్ములా అప్లై చేయాలి. యాక్చువల్ మీన్ ఏందో మీకు తెలుసు. దిస్ ఇస్ యాక్చువల్ మీన్ అండ్ దిస్ ఇస్ ది అజ్యూమ్డ్ మీన్. సో ఆల్రెడీ ఇన్ కోరిలేషన్ చాప్టర్ వి డన్ యాక్చువల్ మీన్ అండ్ అజ్యూమ్డ్ మీన్. సేమ్ ప్రొసీజర్ ఇక్కడ అప్లై చేయొచ్చు మనం. ఓకే, రైట్. వాళ్ళు చూడండి. So two types of drugs were used on 5 and 7 patients for reducing their weight. Okay, drug A was imported and drug B was indigenous. The decrease in the weight after using the drug for 6 months was as follows. Drug A, drug B. Drug A 10, 12, 13, 11, 14. Drug B 8, 9, 12, 14, 15, 10, 9. So is there a significant difference in the efficiency of two drugs? If not, which drug should you have buy? For V1 is equals to 10, T 0.05 is equals to 2.223. Okay, so you observe carefully. Drug A was imported and drug B was indigenous. What is the meaning of indigenous? Anybody? టూ డ్రగ్స్ ఉన్నాయట. ఒక డ్రగ్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం, ఒక డ్రగ్ ఇండిజినస్. ఇండిజినస్ అంటే ఏందమ్మా? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఐడియాస్ ఇండిజినస్? ఇండిజినస్ ఐడియా లేదా? లేదు సార్. ఓకే, సో హియర్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. డ్రగ్ ఏ వాజ్ ఇంపోర్టెడ్. ఇంపోర్ట్ అంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇంపోర్టెడ్? అదర్ కంట్రీ నుంచి కానీ అదర్ స్టేట్ నుంచి కానీ బై చేస్తాం, పర్చేస్ చేస్తాం. Right, good, 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 very good. So from other country or other state or other place, we will bring that is called as import. Import means internationally export and import will be taking place. Export అంటే మన కంట్రీ నుండి మనం వేరే కంట్రీకి అమ్ముతాం అన్నట్టు, వేరే కంట్రీకి. ఇంపోర్ట్ అంటే వేరే కంట్రీ నుండి మనం తీసుకుంటాం. సో డ్రగ్ ఏ వాజ్ ఇంపోర్టెడ్. ఒక డ్రగ్ ఏ అట ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం మనము. డ్రగ్ బి వాజ్ ఇండిజినియస్. ఇండిజినియస్ నథింగ్ బట్ ద డ్రగ్ విచ్ ఇస్ మేడ్ లోకల్లీ అవైలబుల్. ఇండియాలో తయారైన డ్రగ్, దాన్ని ఇండిజినియస్ అంటాం. ఓకే, సో ద డిక్రీజ్ అంటే ఇక్కడ టూ టైప్స్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ వర్ యూజ్డ్ ఆన్ 5 పేషెంట్స్ అండ్ 7 పేషెంట్స్. వాళ్ళ వెయిట్ తగ్గడానికి వాడారట. డ్రగ్ ఏమో ఇంపోర్టెడ్ డ్రగ్, అంటే 5 పేషెంట్స్కి వాడిన డ్రగ్ ఇంపోర్టెడ్. ఇండిజీనియస్ అంటే ఇండియాలో తయారు చేసిన డ్రగ్ 7 పేషెంట్స్కి అప్లై చేశారు. సో ద డిక్రీజ్ ఇన్ ద వెయిట్ ఆఫ్టర్ యూజింగ్ ద డ్రగ్ ఫర్ 6 months వాజ్ యాజ్ ఫాలోస్. అలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు చూడండి. సో ఈజ్ దేర్ సిగ్నిఫికెంట్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ది ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ది టూ డ్రగ్స్? ఇఫ్ నాట్, విచ్ డ్రగ్ షుడ్ బి బై? ఫర్ V1, for V is equals to 10. V is equals to 10, T is equals to 0.05 is equals to 2.223. So V is equals to 10 అని ఎలా వచ్చిందంటే N1 plus N2 minus 2. Okay, so 5 plus 7 how much? 12. 12 minus 2, that is 10 only. 10 దగ్గర 2.223 ఉందట. So you see this one, setting hypothesis, alternate hypothesis, the common. Setting suitable significance level, ఇది కామనే. Okay, test criterion T is equals to x bar 1 minus x bar 2 by s into under root n1 into n2 by n1 plus n2.
S is equals to under root sigma x1 minus x bar 1 x bar 1 plus sigma x2 minus ఇది ఇక్కడ 2 కదమ్మా ఇది 1 ఓకే x bar 2 n1 plus n2 by 2. సో డూయింగ్ క్యాలిక్యులేషన్ x1 వాల్యూస్ ఇలా రాసుకున్నాం. సో దీస్ ఆర్ ది x1 values and x2 values. These are the x2 values. x1 minus x bar 1. ఓకే చాలా జాగ్రత్త చూడండి. x bar is equals to sigma x1 by n, that is 60 by 5 is equals to 12. సో ఇక్కడ మనం x bar 12 రాసుకున్నాం, 12 రాసుకున్నాం, ఇక్కడ 11. సో హియర్ 12. సార్ ఎస్ ఎందుకు 12 తీసుకోవాలి సార్? ఏదైనా 12 తీసుకోవచ్చా? 12 12 తీసుకోవాలన్నా తీసుకోవాలా? 12. మనము కోరిలేషన్ చాప్టర్ లో యాక్చువల్ మీన్ చేసిన గుర్తుందమ్మా. ఎస్ సార్, ఎస్. అక్కడ ఏమైంది ఒకసారి మీకు ఆ క్లారిటీ కూడా వస్తుంది చూడండి. ఒక్కసారి ఇక్కడ చూడండి అమ్మా. ఇలా వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఎక్స్ బార్ ఉంది చూసారా, ఇక్కడ చూడండి ఒక్క నిమిషం. సి దిస్ ఇస్ ది ఎక్స్ బార్ వాల్యూ. సో ఎక్స్ బార్ వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎక్స్ బార్ 1 వాల్యూ అండ్ దిస్ ఇస్ ది ఎక్స్ బార్ 2 వాల్యూ. ఓకే ఎక్స్ బార్ 1 అంటే యావరేజ్. యావరేజ్ దేని యావరేజ్? ఇక్కడ 10 ఉందా, 10 12 13 11. ఒకసారి మీరు క్యాలిక్యులేటర్ తీసుకోండి. క్యాలిక్యులేటర్ తీసుకొని ఒకసారి చేయండి అమ్మా. ఇది ఒకటి 8 9 12 14 15 10 9. ఇది ఒకసారి చేయండి. ఎంత వస్తుందో చెప్పు నాకు. ఎంత వచ్చిందమ్మా? 60 వచ్చిందా? ఎస్ సార్. సిగ్మా అంటే ది సమ్ ఆఫ్ ఎబో వాల్యూస్. సమ్ మీన్స్ అడిషన్ ఆఫ్ ఎబో వాల్యూస్. ఓకే సిగ్మా x1 by n 60 by 5 12 వచ్చింది. మళ్ళీ sigma x2 by n 77 by 7, that is 11. So in the two cases we didn't got decimal or fraction value. అంటే డెసిమల్ వాల్యూ అని ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ రాలేదు మనకు. డెసిమల్ ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ అన్న 12.1 వచ్చింది అనుకోండి, దాన్ని డెసిమల్ వాల్యూ అంటాం లేదా ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ అంటాం. 11.5 వచ్చింది అనుకోండి, ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ డెసిమల్ వాల్యూ అంటాం. అంటే 12.5 11.1 x1 లేదా x2 12.5 ఇంకోటి 11 లేదా 12 అండ్ 11.1 వచ్చింది అనుకోండి, ఆ పాయింట్ అనే వాల్యూ రావద్దు. ఓకే పాయింట్ వాల్యూ వస్తే అజ్యూమ్డ్ మీన్ మెథడ్ చేయాలి. ఓకే అజ్యూమ్డ్ మీన్ మెథడ్ లో ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, ద మిడిల్ వాల్యూ. సి మిడిల్ వాల్యూ ఉంది కదా, ఈ మిడిల్ వాల్యూ తీసుకోవాలి. ఓకే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 12 వీ విల్ టేక్ మిడిల్ వాల్యూ 13 అండ్ 12. లేదా మన ఇష్టం ఏ నెంబర్ అయినా తీసుకోవచ్చు. ఎనీ వాల్యూ యూ కెన్ టేక్ ఫర్ డూయింగ్, యూ కెన్ టేక్ ఫర్ అజ్యూమ్డ్ మీన్ వాల్యూ, యూ కెన్ టేక్ ఎనీ వాల్యూ. ఓకే కాబట్టి మనకు ఫ్రాక్షన్ లో వాల్యూ రాలేదు. ఎక్కడ ఇగో ఇక్కడ 12 ఉంది చూసారా, 12 అండ్ 11. కోరిలేషన్ కూడా చేసాం మనం. వీలైతే మీరు కోరిలేషన్ చాప్టర్ ఒకసారి తిప్పండి. ఓకే సో రైట్. సో ఇక్కడ మన 12 వచ్చింది, ఇక్కడ 11 వచ్చింది, కాబట్టి అవే వాల్యూస్ తీసుకొని మైనస్ చేస్తాం మనం. ఓకే వీ విల్ డూ ఎ స్మాల్ సబ్ట్రాక్షన్. సో యూ సీ ది సబ్ట్రాక్షన్. ఇక్కడ మాత్రం మీరు x1 మైనస్ ఎక్స్ బార్ 1 దగ్గర 12 అని రాసుకోండి. ఓకే x2 మైనస్ ఎక్స్ బార్ 2 దగ్గర 11 రాసుకోండి. సో 10 మైనస్ 12 మైనస్ 2, 12 మైనస్ 12 0, 13 మైనస్ 12 ప్లస్ 1, 11 మైనస్ 12 మైనస్ 1, 14 మైనస్ 12 ప్లస్ 2. ఓకే దెన్ 2 స్క్వేర్ 4, 0 స్క్వేర్ 4 0, 1 స్క్వేర్ 1, 1 స్క్వేర్ 1, 2 స్క్వేర్ 4. దెన్ నెక్స్ట్ 8 minus 11, that is minus 3, 9 minus 11 minus 2, 12 minus 11 plus 1, then 14 minus 11 plus 3, 15 minus 11 plus 4, 10 minus 11 minus 1, 9 minus 11, that is minus 2. 3 square 9, 4 square 4, 1 square 1, 3 square 9, 4 square 16, 1 square 1, 2 square 4. 60, 10, 77, 44.
సో అకార్డింగ్ టు అవర్ ప్రిన్సిపల్ ఆల్ ద వాల్యూస్ వి గాట్. ఇక్కడ చూడండి ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం వాల్యూస్ తీసుకుంటాము. సిగ్మా x1 మైనస్ ఎక్స్ బార్ 1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ సిగ్మా x2 మైనస్ ఎక్స్ బార్ 2 హోల్ స్క్వేర్. ఇక్కడ 2 చూసారమ్మా, అది దాన్ని మనం ఏమంటుంది, వెయిట్ ఏ మినిట్, రైట్, ఇక్కడ 2 ఉంది కదా, ఇది స్క్వేర్ అమ్మా, ఇది స్క్వేర్, 2 కాదు స్క్వేర్ అది. ఓకే, ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూ స్క్వేర్ ఇది. సిగ్మా x1 మైనస్ ఎక్స్ బార్ 1 హోల్ స్క్వేర్ అది ప్లస్ సిగ్మా x2 మైనస్ ఎక్స్ బార్ 2 హోల్ స్క్వేర్ బై n1 ప్లస్ n2 బై n1 ప్లస్ n2 మైనస్ 2. ఓకే, సో హియర్ 10 ఆల్రెడీ మనకి సిగ్మా x1 మైనస్ ఎక్స్ బార్ 1 హోల్ స్క్వేర్ 10 వచ్చింది. 10 ప్లస్ 44 బై 5 ప్లస్ 7 మైనస్ 2, దట్ ఈస్ 2.314 అనేది ఆన్సర్ వస్తుంది మనకి ఇలా. ఓకే, రైట్. దెన్ ఫైనల్లీ 0.735 వస్తుంది ఆన్సర్. దెన్ v ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు n1, v అంటే డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అమ్మా, n1 ప్లస్ n2 మైనస్ 2. సో 5 ప్లస్ 7 ఈజ్ ఈక్వల్స్ 5 ప్లస్ 7 మైనస్ 2, దట్ ఈస్ 10. 12 మైనస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ 10. సో 2.228 ఉంది టేబుల్ వాల్యూలో. ద క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ t is less than the table value. The hypothesis is accepted. Hence, there is no significance in the efficiency of two drugs since drug B is indigenous, and then no difference in the efficacy of imported and indigenous drug. We should buy indigenous drug, that is B. సో మన ఇండియన్ డ్రగే మంచిదని ప్రూవ్ అయింది. ఓకే, ఇండిజినస్ ఇక్కడ తయారీ డ్రగ్గే వాడాలి అంటున్నారు. సో అదొక ప్రాబ్లం. ఇది ఇంకొక ప్రాబ్లం చూడండి అమ్మా. ఈ ప్రాబ్లంలో డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ క్లియర్గా ఇచ్చేసాడు మనకు. సి ఫ్రమ్ ఏ ర్యాండమ్ sample of 10 persons feed on diet A, the increased weight in pounds in a certain persons were 10, 6, 16, 17, 13, 12, 8, 14, 15, 9. From another random sample of 12 persons feed on diet B, the increase in the same period 7, 13, 22, 15, 12, 14, 18, 8, 21, 23, 10, 17. So n1 plus n2 minus 2. n1 is 10 and n2 is 12. Yeah, 10 plus 12, 22. 22 minus 2, 20. ఓకే, డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఇగో ఈ వాల్యూస్ ఉన్నాయి చూసారా, ఈ వాల్యూస్ అన్ని మన టేబుల్ వాల్యూస్లో ఉంటాయి. బట్ ఎగ్జామినర్ ఏం చేస్తాడంటే ఒక్కొక్కసారి టేబుల్ వాల్యూస్ కూడా ఇచ్చేస్తాడు డైరెక్ట్గా, ఇలా కూడా ఇస్తాడు, ఈ ఆన్సర్స్ అన్నట్టు దీన్ని డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అంటాం. సో దీస్ వాల్యూ విల్ బి అవైలబుల్ సమ్టైమ్స్ రెడీమేడ్ and sometimes we should carry the table values. So we see when we don't know that whether in the question paper degrees of freedom will come or not. So if we want to see that one means, so please check the previous year question papers, last year, before year. Okay, అట్లా 5 years question paper చూడండి. ఆ 5 years question paper ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ ఏమైనా రిపీట్ అయితే ఈ మెథడ్ కంపల్సరీ ఫాలో కావాలి. రిమైనింగ్ పార్ట్ అంతా సేమ్ అమ్మా, మెథడ్లో ఏం చేంజ్ లేదు. ఓకే, ఈ డూయింగ్ క్యాలిక్యులేషన్ మీరే చేసుకోండి, ఇక్కడ నేను చేయలేదు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకోండి, ఫోటో తీసుకోండి ఫాస్ట్గా తీసుకోండి. 2 laboratories A and B, ఇండిపెండెంట్ శాంపిల్స్. ఓకేనా, రైట్. ఇది లాస్ట్ మెథడ్ అమ్మా, దీని టీ టెస్ట్ అంటాం, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. 2 డిపెండెంట్ శాంపిల్స్. సో ఇక్కడ ఫార్ములా చూసుకోండి డైరెక్ట్, టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డి బార్ అండర్ రూట్ ఎన్ బై ఎస్, డి బార్ అండర్ రూట్ ఎన్ బై ఎస్. దెన్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అండర్ రూట్ సిగ్మా డి స్క్వేర్ మైనస్ ఎన్ ఇంటూ డి బార్ హోల్ స్క్వేర్ బై ఎన్ మైనస్ 1.
ఓకే, సో ఈ ప్రాబ్లం చాలా జాగ్రత్త చదవండి ఒకసారి. ఓకే, చూడండి ఒకసారి, కొన్ని వాటర్ తాగేస్తాం, చూడండి. ఓకే సార్. రైట్, సో యూ సీ ద క్వశ్చన్ ప్రాపర్లీ. సో దిస్ ఇస్ డిపెండెంట్ శాంపిల్స్. సో ఈ క్వశ్చన్ మాత్రం కంపల్సరీ వస్తుందమ్మా ఈ మోడల్లో. చాలా సార్లు రిపీట్ ఓకే. అయినాయి కూడా. డిఫరెంట్ యూనివర్సిటీస్లో నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ నేను డిఫరెంట్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ చూశాను. అందులో ఈ మెథడ్ నుండి మాత్రం కంపల్సరీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో టు వెరిఫై వెదర్ ఏ కోర్స్ ఇన్ అకౌంటింగ్ ఇంప్రూవ్డ్ పర్ఫార్మెన్స్. సో అకౌంటింగ్ కోర్స్ అట పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్ అయిందా లేదా. సిమిలర్ టెస్ట్ వాస్ గివెన్ టు 12 participants both before and after the course. సో సి బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ అనే పదం కనిపిస్తుంది, అప్పుడు ఈ మెథడ్ మనం అప్లై చేయాలి. బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ ద కోర్స్, ఈ బిఫోర్ ఆఫ్టర్ అనే పదం కనిపిస్తే మాత్రం మనము ఈ మెథడే ఫాలో చేయాలి. ది ఒరిజినల్ ఓకే మార్క్స్ సార్. రికార్డెడ్ ఇన్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్, ఓకే, of the participants were 44, 40, 61, 52, 32, 44, 70, 41, 67, 72, 53, and 72. After the course, the marks were in the same order: 53, 38, 69, 57, 46, 39, 73, 48, 73, 74, 60, and 78. Was the course useful? కోర్స్ జాయిన్ కాకముందు మార్క్స్ ఎలా ఉన్నాయి, జాయిన్ అయిన తర్వాత ఎలా ఉంటాయి. ఓకే, సో ఈ కోర్స్ యూస్ఫుల్లా కాదా అని అడుగుతాను. ఒకసారి ప్రాబ్లం చూద్దాం. సో హియర్ సిట్టింగ్ హైపోథెసిస్, సిట్టింగ్ null hypothesis, alternate hypothesis, setting suitable significance level. ఓకే, ఇదంతా కామన్ అమ్మా, మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. టెస్ట్ క్రైటీరియా చూడండి. టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డి బార్ అండర్ రూట్ ఎన్ బై ఎస్. ఓకే, ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఓకే, ఎస్ని మళ్ళీ సపరేట్గా మనం డిఫైన్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఆ వాల్యూ కంపల్సరీ. అండర్ రూట్ సిగ్మా డి స్క్వేర్ మైనస్ ఎన్ ఇంటూ డి బార్ హోల్ స్క్వేర్ బై ఎన్ మైనస్ వన్. సో డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ మైనస్ వన్. సో ఇక్కడ చూడండి, పార్టిసిపెంట్ ఇన్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ అన్నాడు కాబట్టి ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో ఏబిసిడి నుండి ఎల్ వరకు రాసుకుంటాం మనం. విల్ రైట్ టిల్ ఎల్. సో n is equals to 12 participants are there. So before first test values are there: 44, 40, 61, 52, 32, 44, 70, 41, 67, 72, 53, 72. After second test: 53, 38, 69, 57, 46, 39, 40, 73, 48, 73, 74, 60, then 78. So simply what we have to do means here, second minus first test, that is 53 minus 44.
you will get plus 9. Okay. See, I'm repeating once again. Second test minus first test. Second test minus first test. 53 minus 44 plus 9. 38 minus 40 minus 2. 69 minus 61, that is plus 8. 57 minus 52 plus 5. Okay. 46 minus 32 plus 14. Next to 39 minus 44 plus minus 5. 73 minus 70 plus 3. So 48 minus 41 plus 7. 73 minus 67 plus 6. 74 minus 72 plus 2. 60 minus 50. 60 minus 53, that is plus 7. 78 minus 72 plus 6. So sigma d is equals to plus values separate to minus values separate. So finally మనకు వచ్చే value 60. 60. Then d square. 9 square 81, 2 square 4, 8 square 64, 5 square 25, 14 square 196, 5 square 25, 3 square 9, 6 square 36, 2 square 4, 7 square 49, 6 square 36. Sigma d square is equals to 578. Okay. So మనం d bar find out చేయాలి. So to know the d bar is equals to sigma d by n. Already we got sigma d value. Sigma d value is here 60. Sigma d is 60 means, see here this one. D bar is equal to sigma d by n. That is 60 by 12 is equals to 5. So S is equals to under root sigma d square minus n into d bar whole square by n minus 1. So finally 5.03 అనే ఆన్సర్ మనకు వస్తుంది. 578 minus 12 into d bar 5. See, d bar already we got 5 here. 5 whole square by 12 minus 1. That is 5.03 is the answer. Okay. Then here, see, t is equals to d bar under root n by s. So d bar already 5 వచ్చింది కాబట్టి మనం 5 తీసుకుంటాం. n అంటే 12. Then s is equals to 5.03. Then finally the calculated value is 3.443. 3.443 degrees of freedom. See, degrees of freedom కోసము పేపర్ కంపల్సరీ తీసుకెళ్ళండి. ఒకవేళ ఎగ్జామినర్ క్వశ్చన్ పేపర్లు ఇస్తే ఇబ్బంది లేదు, ఇవ్వకపోతే మాత్రం దానిపైన డిపెండ్ కావాల్సిందే. సో డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ v is equals to n minus 1, that is 12 minus 1, that is 11. Okay. T 0.05 is equals to 2.201. Decision rule or decision making. The calculated value of T is 3.443. Calculated value ఉంది కదా 3.443 అనేది ఆల్రెడీ మనకు ఆన్సర్లు వచ్చింది కాబట్టి which is greater than the table value, that is 2.201. The hypothesis is rejected. Hence the course has been useful. ఇలా రాస్తే సరిపోతుంది. ఓకే రైట్. దెన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఈ క్వశ్చన్ చాలా జాగ్రత్త. ఈ 2 క్వశ్చన్స్ మాత్రం మీరు ఇంటి దగ్గర చేయండి. రేపు నేను నాకు ఆన్సర్ చెప్పాలి మీరు, లేదంటే రేపు మీరు పంపించినా పర్లేదు, గ్రూప్లో పెట్టినా పర్లేదు. ఇక్కడ చాలా జాగ్రత్త క్వశ్చన్ చూడండి. An IQ test was administered to 5 persons before and after. ఇక్కడ చూడండి పదాలు వాడుతున్నా చూడండి అమ్మా. Before and after I am using these words. Before and after. See, dependent samples, this is dependent. ఇండిపెండెంట్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది. డ్రగ్స్ సంబంధించి మనం చేసాం ప్రాబ్లం, డ్రగ్ ఏ డ్రగ్ బి అని. ఓకే, డ్రగ్ ఏ డ్రగ్ బి మీన్స్ one is drug imported and another drug is indigenous. Okay, for example, during COVID situation, what has happened, you know. Okay, in Hyderabad only, Bharat Biotech, they invented one drug that is called indigenous drug, and from another country also we imported some drugs. So what is the effect of that drug? Finally, our Indian drug, okay, it's a safe, and with that drug, most of the people, they survive their life. Okay, so immediately what we done? For poor countries also, the free of cost we exported, free of cost. ఒక ట్రావెలింగ్ ఛార్జెస్ మీరు తీసుకోండి, రిమైనింగ్ డ్రగ్ సంబంధించిన మొత్తం మేమే ఫ్రీగానే పంపిస్తాం అని చెప్పేసి మనం భారత్ బయోటెక్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ we send to different countries, and we saved some crores of people lives. That is our India. Okay, so here candidates 1 2 3 4 5 IQ before training. Say, this one is important. IQ before training,
IQ after training. So IQ before training 110, 120, 123, 132, 125. IQ after Excuse training. me, sir. Yes, yes, yes. Who? Trend analysis formula. Yes, Amma? This is trend analysis formula. No, no, no. This is a t-test, not formula. This is a question. Okay. Okay, question, Nana. This question. This is the question only. Why? Because already we discussed one problem. See, I will show the problem also. See, this is the problem. We done already one problem. Yes. This is a question. Okay, take a photo also. And this is the answer, solution here. 5 steps are there. Setting hypothesis, setting suitable significance level, test criterion, doing calculation. So in this way, the one more problem is there. So this problem you have to do at your home for your practice purpose. I am giving these two problems. So IQ before training, IQ after training. 110, 120, 123, 132, 125. 120, 118, 125, 136, 125. Then the sales data. See, V is equals to 4. N1 plus N2 minus 1. That is how many values are there here? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5 minus 1. That is V is equals to 4. Table value is 2.776. Okay, na? Okay, Right. sir. Right. Another problem is there. The sales data of an item in 6 shops before and after. See, again, the question is there. See, before and after. Special promotional campaign or has follows. Shops before campaign, after campaign. Shops are there here. How many shops are there? 6 shops are there. Can the campaign be judged to be a success test at 5% LOS? V is equals to 5, T is equals to 2.79. So before campaign, that is 53, 28, 31, 48, 50, 42. After campaign, 58, 29, 30, 55, 56, 45. So these are the two important questions. So do practice these two questions. Okay. See, please take a screenshot of your attendance and post in the group. So I can post to the university also. So anybody, Oh, you take initiation. Please, the participants, today's date and participant list sent in the group, please. Okay. So at this, we completed this unit also. So wait a minute. We'll see the ones, the remaining chapters. I will share the screen now. Okay. Till here, anybody any doubt? no, sir. Okay. See, chapter number 14, 15, 16 completed. So tomorrow we will do the chi-square test, chi-square test and the decision analysis. In decision analysis, see theoretical, you asked control charts now here. So we'll see the control charts also here. Yeah. Before control charts here, see, first we need to complete the game theory also. Okay, if time permits, we will complete. Otherwise, if any notes are available, means I will send in the group also. Don't worry. Okay. So game theory. Oh, okay. Okay. Right. So anyway, did you take the attendance? Yes, sir. Attendance తీసుకున్నామా and post in the group. సార్ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నా గ్రూప్. ఎస్ సార్ Okay, ఇప్పుడు పెడతాం. group లో పెట్టండమ్మా. So we have only 2 minutes. So till today, if any doubt anybody, you can ask the doubt. అండ్ ఇంకోటి నేను హోంవర్క్ ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ మీరు చేస్తున్నారో లేదా నాకు తెలియదు కానీ హోంవర్క్ ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రం ఖచ్చితంగా చేయండి అమ్మా. క్లాస్ మనం చెప్పుకున్న ప్రాబ్లమ్స్నే ప్రాక్టీస్ చేయండి. డోంట్ గో ఫర్ ద న్యూ ప్రాబ్లమ్. ఆఫ్టర్ యూ Yes. గెట్టింగ్ ది కంప్లీట్ కాన్ఫిడెన్స్ వాట్ యూ లిజన్ ఇన్ ద క్లాస్ ఆన్ దట్ ప్రాబ్లమ్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ది కాన్ఫిడెన్స్, దెన్ ఓన్లీ గో ఫర్ సెలెక్టింగ్ ఏ న్యూ ప్రాబ్లమ్ అండ్ డూ ప్రాక్టీస్. ఈ ప్రాబ్లం ప్రాక్టీస్ Oh. చేయకుండా కొత్త ప్రాబ్లం జోలికి వెళ్తే మాత్రం ఉన్న ప్రాబ్లం కూడా మైండ్లోకి వెళ్ళి ఎగిరిపోతుంది. Okay. And this subject is a wonderful and scoring subject. Wonderful subject and scoring subject. ఆల్రెడీ మనం అనోవా డిస్కస్ చేశాము. అనోవాలో స్పెసిమెన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, అనోవా 1A 2A ఉన్నాయి. And in addition to that, my personal YouTube channel also there. You can see ANOVA chapter, chi-square chapter, everything in some chapters or some notes are available
in that. The channel name is Fine Telangana. Okay. FINE, Fine Telangana. And do subscribe to that channel. Why? Because second time or the next time, if I do any videos, then you will get the notification, and you're the first person you are going to watch that one. And ask your friends to do subscribe. Okay? Right. Okay. It's Okay, already sir. 11. It's already 11:30. So we'll meet tomorrow the same time. Thank you very much. Thank you, sir. Yes, thank you, sir. Thank you, sir.